good evening. How are you for a new English grammar lesson? So before we start, let us to answer the previous homework that I will give it to you. So it is the river is very fast and dangerous. The sign says you dash not to swim in it. We choose must or should or might. فنلاحظ المثال. We talked in a previous lecture about giving advice. تحدثنا بالموضوع السابق عن إعطاء النصح أو إبداء الرأي باستخدام should. So we see here the river is very fast. النهر جدا سريع and dangerous وخطر. The sign الإشارة أو العلامة. It is the sign. هذه العلامة. Says you تقول أو تحذر you dash not swim in it. أنت dash لا تستحم فيه أو لا تسبح فيه. فنلاحظ must نستخدم or should or might. نستخدم must أو should or might. تحدثنا عن should use it to give an advice. استخدمنا should وهي لإعطاء النصيحة. فنلاحظ The river is very fast and dangerous. نلاحظ بداية اليوم أريد أحذر الشخص ممكن أعطي مقدمة عن كذا مكان فممكن أقول له النهر جدا سريع وخطر. The signs or the sign العلامة says تقول you نستخدم من الأفضل must يجب or should or might باعتبار راح أنطي نصيحة فنستخدم you. The sign says you should not swim in it. ينبغي عليك ألا تسبح فيه. The river is very fast and dangerous. The sign says you shouldn't swim in it. أنت ينبغي عليك ألا تسبح فيه. فنلاحظ it is to give an advice. هنا هذا المثال لإعطاء نصيحة. جاي أنصح شخص بأن لا يسبح في هذا المكان لكون النهر جدا عميق أو خطر أو very fast جدا سريع. And the second point that I give it to you, it is dash at least a liter and a half every day. Tea, coffee and soft drinks are not water. Use an imperative to give advice. dash at least على الأقل liter and half. liter أو نصف half every day كل يوم. tea الشاي coffee القهوة and soft drink والمشروبات الغازية are no water هي ليست مياه. So the question is use an imperative to give advice. السؤال هو أعطي أمر. use an imperative. استخدم الامبerative وقلنا الامبerative هو أمر. imperative to give advice لإعطاء النص. فممكن إحنا نعطي النصيحة إما بشود وتحدثنا عنها or when we use imperative أو نستخدم imperative أو we said imperative it is start the sentence of imperative start by verb. قلنا الجملة اللي بالإمبراتيف أي الجملة الأمرية هي تبدأ بفعل. فاليوم عندي at least باعتبار جاي أتحدث ويا شخص ف at least a liter and half every day. من هو a liter المفروض يكون at least ممكن يكون على الأقل يكون liter أو نصف كل يوم. هل هو الشاي أم القهوة؟ No, it is tea, coffee and soft drink are not water. جاي يتحدث بأن القهوة والشاي والمشروبات الغازية هي ليست مياه. So I will say to answer this question use an imperative to give advice. I will say drink a plenty of water. الجواب راح يكون just drink a plenty of water يعني الجواب فقط راح يكون اشرب كثيرا من الماء. drink a plenty of water. فجاي أتحدث drink a plenty of water اشرب كثيرا من الماء. اشرب. فنلاحظ الفعل بدأ ب drink بما أن الجملة بدأت بفعل إذن هذا imperative فعل أمر. drink a plenty of water at least اشرب كثيرا من المياه
at least على الأقل a liter and half every day. Tea, coffee and soft drinks are not water. It is clear or not? هل هي واضحة؟ I will read again it. راح أعيدها. ممكن at least a liter and half every day. ممكن إجت كذا الجملة at least على الأقل a liter and half every day. liter أو نصف كل يوم. Tea, coffee and soft drinks are not water. الشاي، القهوة والمشروبات الغازية are not water. هي ليست مياه. فلاحظ بأن أريد أعطي نصيحة للشخص وأريد يشرب نصف لتر أو لتر من المياه، وهو شنو طالب مني؟ use an imperative to give advice. جاي يقول لي استخدمي الامبerative أو استخدم الامبerative لإعطاء النصيحة. إذن بما أنه هي imperative والimperative it is the sentence that recommends sentence that start with a verb without any addition. يعني إذا الجملة بدأت بفعل بدون أي إضافة هو imperative. فش راح نقول drink a plenty of water. اشرب كثيرا من المياه. Drink a plenty of water. Then I will complete the sentence. At least a liter and half every day. Tea, coffee and soft drinks are not water. So that's it all about these two sentences that I will give it to you for homework. And now we will start with our new subject. So our title today is expectation. Expectation. What do you mean by expectation? What is how expectation indicate for what? What is the tool that we use it to express about expectation? So expectation وهو التوقع. Sometimes we expect something that will happen or not happen. I expect something in the future. يعني عدة أشياء ممكن أتوقع حدوثها في المستقبل أو لا. That means expectation. هذا كله معناه هو توقع. So to say that we expect للحديث أو للقول that we expect نحن نتوقع something، نتوقع شيء ما will or won't happen، شيء ما سوف يحدث أو سوف لن يحدث. توقع شيء ربما سيحدث أو ربما لن يحدث. use راح نستخدم should. Also the same should. We have should for giving advice and also for expectation. يعني ممكن نستخدم should لإعطاء النصيحة for opinion للرأي and for today that our title is for expectation. واليوم هو راح نستخدم should للتوقع. اليوم أريد أتوقع شيء لكن باستخدام المودal verbs that is should. باستخدام المودal verbs وهو should. To see this example, are you ready؟ في هذا المثال are you ready? The train should be here soon. أأنت مستعد؟ The train should be here soon. القطار ينبغي أن يكون هنا قريبا. فنلاحظ are you ready؟ هل أنت مستعد؟ The train القطار should be فنلاحظ هنا استخدمنا should بعد should إجت البي infinitive باعتبار عندنا should يأتي بعدها infinitive دائما without any addition باعتبار عندي هنا البي فعل الكينونة هو without any addition. ما قلنا being، لا حولنا لا is لا are لا am، وإنما be infinitive في حالة الانفينيتيف here soon. فباعتبار the train should be here soon جاء أتوقع بأن القطار سيكون هنا، سيصل هنا حالا، باعتبار هذا توقع. Are you ready? The train should be here soon. And the second example that indicates should for expectation. المثال الثاني اللي يشير إلى should. She has been studying hard. هي تدرس بجد. So she should pass the exam. لذلك هي ينبغي أن تجتاز الامتحان. She has been studying hard so she should pass the exam. هي تدرس بجد.
لذلك ينبغي أن تجتاز الامتحان. نلاحظ she subject should هي المودال verbs اللي جاي نستخدمها expectation للتوقع. After should, that is the most important things that you will remember always. After should infinitive. دائما لازم نتذكر بأن بعد should يجي infinitive وهو نلاحظ هنا الباس. باعتبار هي تدرس بجد أتوقع بأن هي تجتاز الامتحان. I expect she will pass the exam. أتوقع بأن هي ستجتاز الامتحان. إذن it is just expectation. هذا هو توقع. The third example here. المثال الثالث. There are plenty of hotels in the town. هناك عديد من الهوتels من الفنادق. نلاحظ there are many hotels in the town في المدينة أو في القرية. It shouldn't be hard to find a place to stay. ربما لم تكن هناك صعوبة to find a place to stay لإيجاد مكان للبقاء أو للمكوث. فنلاحظ there are plenty of hotels. جاي أتحدث بأن هناك عديد من الفنادق. It shouldn't be hard to find a place to stay. باعتبار جاء أتوقع بأنه ماكو صعوبة بأن أجد مكان للبقاء. I don't expect to be hard. يعني ما أتوقع بأنه هو صعب بأن أجد لي مكان من خلال هناك كثير من الفنادق المنتشرة حول المدينة. فنلاحظ here the subject is it. لاحظ السبجكت هو it. should هي المودال verbs that used for expectation. should هنا نستخدمها للتوقع. لكن وين؟ بالنيجاتيف way. لكن هنا هي بصيغة النيجاتيف. And then after should or shouldn't we have infinitive that is be. بعد shouldn't هنا be اللي هو infinitive without any addition. Just remember or focus that after modal verbs after should we have infinitive. يعني دائما بعد المودال verbs بعد should سواء كانت بالنيجاتيف way أو بالaffirmative أو بالquestion there is infinitive. يعني سواء كانت بالمفرد سواء كانت بالإثبات أو الquestion أو السؤال أو في صيغة النفي دائما بعدها infinitive وهو هنا في هذه الجملة be. It shouldn't be hard to find a place to stay. There are plenty of hotels in the town. It shouldn't be hard to find a place to stay. That means I don't expect to be hard. يعني بأن ما يتوقع بأن ماكو صعوبة بإيجاد مكان للبقاء أو المكوث أو مكان يبقى فيه هذه الليلة في هذه المدينة. And another example to make it so clear. مثال آخر. I can speak English and Arabic. أنا أستطيع التحدث بالإنجليزية and Arabic والعربية. So لذلك I should be able to talk to the most of the visitors. لذلك I should be ينبغي أن أكون قادرة to talk للتحدث to the most of the visitors لأغلب السواح أو لأغلب الزوار. I can speak English and Arabic. فنلاحظ I subject should. هنا استخدمنا should للتوقع. should للتوقع. I should be. بعد should هو infinitive وهو البي. I should be ينبغي علي أو أتوقع able. بعد should وهو الانفينيتيف وهو البي. be able to talk to the most of the visitors. يعني جاي تتوقع بأن هي بما أنه تتحدث الإنجليزية والعربية تتوقع بأن هي راح تتحدث لأغلب الزوار أو السواح. Here we see there is a visitors and she is here. In this example, we see how it is come in the exam. يعني بهذا المثال راح نلاحظ كيف صياغة السؤال، كيف ممكن نستخدم should، كيف يجي السؤال بshould وهو للتوقع. So we see this is a new computer. This is a new computer. هذا كمبيوتر جديد. So
لذلك I think it is faster بأن هو جاي يتوقع. I think أنا أعتقد يعني أنا أتوقع. It is faster إنه أسرع than the other one. ممكن أن يكون هو أسرع من هذه الحواسيب الأخرى. So the question is expectation. السؤال هو expectation. السؤال هو توقع. يعني شنو توقع؟ باعتبار يريدني أستخدم should. And we think that we used for expectation should. كيف راح نستخدم should بهذا السؤال؟ Here, this is a new computer. I will write it as it. لاحظ this is a new computer راح ننزلها كما هي. بعدها we put comma ننزل أيضا الكوما. So تنزل كما هي. So تنزل كما هي. لكن عندي I think باعتبار عندي I think تعبر عن توقع. I think أنا أعتقد. نلاحظ من السؤال. So I think it is faster than the other one. I think أنا أعتقد. I think كلها راح نحذفها. I think راح أحذفها. وأغلب الأحيان إذا لقينا I think بدلها راح نستخدم should. don't think راح نستخدم shouldn't. يعني إذا هي نفي راح نخليها نفي should. إذا هي affirmative مثبتة راح تنزل affirmative. إذا so ننزلها. أول شيء ننزل the first sentence. نزلنا الجملة الأولى بعدها الكوما. so تنزل. I think حذفناها. بعد ما حذفناها السبجكت هو it. ننزل it. لكن بعد السبجكت ما راح أنزل الإز وهو فعل الكينونة، وإنما أستخدم المودال verbs that express about expectation. وإنما أستخدم المودال verb وهو اللي نستخدمه للتوقع وهو should. it should. إذا نزلنا الفاعل it should نجيبها أو نجلبها المودال verbs. ليش جبنا المودال verb وهو should؟ لأن عندي expectation، لأن عندي توقع، لأن عندي توقع. بما أنه أنا موضوعي هو التوقع وشنو اللي أستخدمها هي should. نزلنا should. زين، بعد الشود لازم دائما بعد المودال verb عندنا infinitive. دائما infinitive بعد المودال verb وهو الشود. زين، مين أجيبا infinitive فعل؟ نلاحظ it نزلناها is faster than the other. باعتبار هنا الإز ما راح أستخدمها لأن عندي نزلت auxiliary فعل مساعد، فبدل is I will change it to infinitive. يعني الإز راح أرجعها للأوريجين للأصل وهو البي فعل الكينونة الانفينيتيف، لأن بعد should لازم infinitive، لازم infinitive. فما عندي فعل منه راح أستخدمه، فقط الإز راح أرجع يصير بي، فراح يصير so it should be faster than the other. يعني I think حذفتها ونزلت الات الفاعل، بدل الإز الفعل المساعد راح نجيب should وهو المودال verbs. ليش؟ لأن موضوعه هو التوقع expectation. بعد should دائما لازم عندي infinitive، فراح أقدر أخذ من هذه الجملة الإز مو أخذه هو وإنما أرجعه للإنفينيتيف، فراح يصير be so should be وننزل complement of the sentence and became this is a new computer so it should be faster than the other one. هذا حاسوب جديد لذلك ينبغي أن يكون أسرع من الحواسيب الأخرى. Another example to make it more clear about should. مثال آخر وهو they trained hard. هم تدربوا جيدا. I don't think they will lose the match. أنا لا أعتقد بأنهم سيخسرون المباراة. So use should. السؤال هو should or shouldn't for expectation. استخدم إما should أو shouldn't للتوقع. إذن هل أستخدم should و shouldn't بنفس الوقت؟ No, not that. I use should or shouldn't. يعني إما أستخدم لو should لو shouldn't. فنلاحظ من خلال الجملة منو اللي أستخدمها، منو هو الأصح أستخدم should في حالة الأفيرماتيف، لو shouldn't في النيجاتيف. فنرجع للجملة they trained hard. هم تدربوا جيدا. I don't think. أنا لا أعتقد. فنلاحظ I don't think هي تلقائيا express about expectation. هي تلقائيا تعبر عن
التوقع. لذلك لازم شنو؟ we omit it، يعني لازم نحذفها. we delete the sentences، يعني لازم نحذف don't think، I don't think لازم تحذف. لكن شنو اللي مكانها راح أخلي؟ بما أنه عندي don't think في حالة النفي، بما أنه don't think في النفي راح نستخدم shouldn't. إذا كانت I think راح ننزل should، إذا don't think راح أنزل shouldn't. يعني إذا نفي don't think راح أنزل shouldn't في حالة النفي. They will lose the match، أنا لا أعتقد بأنهم سيخسرون المباراة. كيف راح نحلها؟ So they trained hard، راح ننزل الجملة الأولى وهي they trained hard، نزلنا they trained hard. بعدها we put comma، ننزل الكوما. they قلنا نحذف I don't think، كلها تنحذف I don't think، حذفناها. لكن من هو الفاعل نجيبه؟ اللي تلقائيا بعد I don't think، باعتبار عندي فاعل ثاني فما أحتاج الآي، فراح ننزل they. لكن بدل don't think راح نجيب modal verb وهو shouldn't. قلنا ليش shouldn't؟ باعتبار عندي don't think. بدل don't think راح ننزل shouldn't. ليش بالنفي؟ لأن عندي don't think، لأن عندي الجملة اللي هي الجملة don't think، الجملة الأصلية بها don't think في صيغة النفي أو في حالة النفي راح ننزل shouldn't. نجلب أول شيء الفاعل اللي بعد I don't think ورا ما حذفناها، ننزل shouldn't. أيضا نحذف الوال، باعتبار أنا اليوم درسي هو الإكسبكتيشن وهو التوقع، وإحنا نستخدم للتوقع واحد من المودال فيربس وهو الشود أو الشودنت ثابت. إذا نحتاج وال؟ أبدا ما راح نستخدم الوال، نحذف أيضا الوال. فبعد الشود والشودنت أو المودال فيربس بشكل عام راح نستخدم infinitive وهو lose، ننزله lose the match، راح تكون they trained hard they shouldn't lose the match. I will repeat it very fast، راح أعيدها لكن بشكل سريع. لاحظ الجملة they trained hard I don't think they will lose the match، هم تدربوا جيدا أو بجد. I don't think they will lose the match، أنا لا أعتقد بأنهم سيخسرون المباراة أو سوف يخسرون المباراة. فنلاحظ بما أنه عندي I don't think راح أحذفها، وبمكانها راح نستخدم shouldn't تلقائيا. إذا لقينا I think should بالإثبات، إذا don't think shouldn't بالنفي، فراح نحذفها I don't think. ننزل الجملة الأولى، بعدها الجملة الثانية تبدأ من they نزلناها. ننزل الوال؟ no، ما راح ننزل الوال باعتبار will هي modal verb وشود هي modal verb. زين أنا موضوعي هو الإكسبكتيشن، سؤالي الإكسبكتيشن، أحتاج الإكسبكتيشن التوقع. إذا بدل will راح أحذفها وننزل should، لكن should لو shouldn't باعتبار عندي don't think ننزله they shouldn't. زين لاحظ بعد will هو أيضا infinitive مصدر، أيضا بعد should هو مصدر سواء كانت negative or affirmative، سواء مثبتة أو منفية. إذا ننزل lose they shouldn't lose the match، they trained hard they shouldn't lose the match. Another example، مثال آخر. They left 3 hours early I think they will be here by now، هم غادروا منذ 3 ساعات ماضية أو مبكرا منذ 3 ساعات غادروا. I think أعتقد they will be here by now، أعتقد بما أنه هم طلعوا منذ 3 ساعات إذا هم أعتقد بأن ممكن سيصلون هنا الآن أو سيصلون قريبا. So expectation، السؤال هو expectation use should. هنا حدد لي التوقع، استخدم should، حدد شنو اللي أريدها should، أو ممكن ما راح يقول لي should، تلقائيا راح أستخدم should باعتبار عندي I think. إذن they left 3 hours early I think they will be here by now. expectation use should، بما أنه هو قال لي توقع
وحدد بالتحديد يريد يستخدم should، مو مثل المثال اللي قبله. The previous example said expectation should or shouldn't، قال إما should أو shouldn't. إذا أنا أشوف I think، إذا I think أنزل should، إذا don't think shouldn't. بما أنه عندي I think تلقائيا راح أستخدم should. So we answer on it. They left 3 hours early. ننزل they left 3 hours early، نزلناها أزت مثل ما هي. Then بعدها I think راح أحذفها. I think تحذف باعتبار أنا أعتقد، وهي تعبر عن الإكسبكتيشن، وبدلها إحنا نحتاج should. نأخذ الفاعل وهو subject they، ننزل they. بعد they will أنزلها no، قلنا باعتبار هي model verb will، وأنا عندي توقع وجاي أستخدم للتوقع should، إذن راح يصير they should. نحذف will ونحذف I think، وبدل will نستخدم should. نزلنا الفاعل they وبدل will should. بعد will نلاحظ هو الانفينيتيف be، ننزل بعد should هو البي without any addition، مو هو being ولا is ولا are not was or were، just be infinitive without any addition. they should be. نزلنا الفاعل بدل will should راح تصير for expectation and then infinitive بعد will infinitive وهو البي. be here by now. they left 3 hours early. they should be here by now. And now let's listen to the video or to the next video about should for expectation to make it more clear. راح نسمع للفيديو التالي على مود يبين لنا كيف نستخدم should for expectation. It should be impossible for me to get back up, but it's not. So after we finished all things about should and the using of should, I will give you another homework to answer it. بعد ما انتهينا حول should راح نحاول نحل this example أو هذا التمرين هو لكم بتحلوا. That is المثال هو أو التمرين أو الواجب. They learned a lot in the military, so I don't think they will have trouble getting a job. Use should or shouldn't to express expectation. استخدم should أو shouldn't to express expectation للتعبير عن التوقع. And we say to express about expectation we use should or shouldn't. يعني إذا اليوم أريد أتوقع شيء إما استخدم إما should أو shouldn't. And we said if I see I think، إذا لقينا I think راح نحذفها وبدلها راح نستخدم should. and don't think بدل don't think راح نستخدم shouldn't. دائما will I will delete it، دائما will راح نحذفها ونخلي بمكانها should، لكن حسب الجملة الثانية إذا بالنيجاتيف راح تكون shouldn't، إذا بالpositive or affirmative I will use the should. And that's all about should. You must answer on it. It is so clear and I hope you could answer on it. And the second homework المثال الثاني أو الواجب الثاني هو you have always wanted to fly. You dash like the Air Force. I used should or shouldn't. You have always wanted to fly. You dash should or shouldn't like the Air Force. تختارون إما should or shouldn't. So that's all things about the using of should. I hope you understand it and enjoy for read again for listening for these lectures. So see you for the next lecture. Bye bye.